Bon après-midi à tous et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je me présente Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire, députée d'Outremont et fière présidente de notre magnifique caucus libéral du Québec. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans notre quartier général des finances. I'm pleased to be joining you from the James Michael Flaherty building, which sits on the traditional territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. I'm also very happy to be with two wonderful colleagues for this announcement, our Minister of Tourism and Associate Minister of Finance, Randy Boissonnault, and our Minister for Environment and Climate Change, Steven Guilbeault. We are all excited to be here to talk about the launch of our extraordinarily successful Green Bond Initiative. La protection de l'environnement et la lutte contre la crise climatique demeurent une préoccupation majeure pour les Canadiens, y compris bien évidemment tous les Québécois. Et nous devons trouver et mettre en œuvre tous les moyens possibles pour accélérer la transition juste et verte qui est déjà entamée. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici très fiers de pouvoir annoncer les résultats de la mise sur le marché de notre première tranche d'obligations vertes fédérales. The green bonds that our government issued just yesterday not only raises the profile of Canada's environmental agenda with investors, domestic and international, these green bonds also critically support the low-carbon transition we need in order to meet our country's climate targets. A strong, dynamic, and sustainable financial market that engages the private sector is essential to our long-term success. To tell us more about these green bonds and the details of yesterday's highly successful auction, which surpassed all expectations, please allow me to introduce my friend, my colleague, Minister Randy Boissonnault. Well, merci beaucoup, Rachel. Merci de votre passion et de votre dévouement à vos commettants et aussi à la cause. C'est un plaisir de travailler avec vous. Good afternoon. Thank you for being here. I would like to begin by acknowledging that the land on which we gather today is the traditional and unceded territory of the Algonquin Nation. Mon cher collègue Steven, bienvenue encore à Finance. Toujours un plaisir de vous avoir ici pour notre lutte contre le changement climatique. I'm very pleased to be accompanied by my colleagues, as you've already met, Parliamentary Secretary Rachel Bendayan et mon honorable collègue Steven Guilbeault. Colleagues, we're here today to announce that the Government of Canada has successfully issued its inaugural 7.5-year, $5 billion green bond, fulfilling a commitment from Budget 2021. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'être ici pour annoncer que le gouvernement du Canada a émis avec succès son obligation verte inaugurale de 5 milliards de dollars sur 7,5 ans, conformément à son engagement pris dans le budget 2021. This green bond is the first of many and will support government investments in green infrastructure, renewable energy, nature conservation, and other environmental initiatives. I am very pleased to say that the bond issuance received strong demand from both Canadian and international investors, which I think we can all agree is a clear reflection of Canada's solid economic, fiscal, and environmental credentials. The strong demand also reflects Canada's AAA credit rating from most major credit rating agencies. In fact, the final book order attached demand of over $11 billion from 98 investors. This was the largest order booked to date for a Canadian dollar green bond from any issue in Canadian capital markets history. The offering also saw robust demand from environmentally or socially responsible investors who represented 72% of buyers, as well as from international investors who represented 45% of the investor base, illustrating strong appetite for Canadian dollar green bonds globally. With more and more investors around the world seeking green investment opportunities, this helps to meet global demand, grow Canada's economy, and create good-paying jobs. I think we can also agree that sustainable finance is critical as we transition to a cleaner, greener economy. And continued and enhanced private sector investment is a crucial part of Canada's work to meet its 2030 emissions reduction target and to achieve net zero emissions by 2050. Il y a de plus en plus d'investisseurs du monde entier
qui veulent investir dans les opportunités vertes et ces investissements vont aider à répondre à la demande mondiale, à accroître l'économie du Canada et créer des emplois bien rémunérés pour les familles canadiennes. Our government continues to make unprecedented investments in climate action and environmental protection. But we know we cannot finance this transition alone. This bond issuance and others to come will help create a more mature market for highly rated green investment opportunities and strengthen the Canadian sustainable finance market, which in turn will help finance projects to fight climate change and protect the environment. This announcement today provides more assurance that this government is on the road to net zero, that we take our climate action responsibility seriously, and that we will continue to ensure that international investors can have a green home here in Canada. And now, c'est un grand plaisir pour moi d'inviter et de passer la parole à mon collègue, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault. Merci beaucoup, Randy, honorable collègues et amis. Merci beaucoup, Rachel. Ça me fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Today's announcement is future proof that economic win is an environmental win. Tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur financier, feront partie de l'équation qui permettra au Canada de se tourner vers une croissance propre. L'émission de ces obligations vertes est une étape importante. Elle fera croître le marché de la finance durable du Canada et mobilisera plus de capitaux privés au sein des investissements environnementaux, comme dans l'infrastructure verte, les énergies renouvelables et la conservation de la nature. In past years, during the time I was an environmental activist, you had to convince people to pay attention to climate change. Those days are pretty much over. People know climate change is real and presents a huge challenge for Canada and the world. With the success launch of the largest green bond in Canada's history, we are responding to investors who want to be part of the solution. They can benefit from growing market opportunities in the green economy with climate-friendly products in their portfolio. Notre gouvernement continuera de faire des investissements historiques dans l'action climatique. Toutefois, les gouvernements ne peuvent pas financer à eux seuls une transition vers un avenir carboneutre. Les investissements du secteur privé et un marché solide et dynamique de la finance durable sont essentiels à notre réussite à long terme. C'est là où les obligations vertes entrent en jeu. Ces valeurs mobilières hausseront le profil du programme environnemental du Canada aux yeux des investisseurs. Elles offriront la possibilité de soutenir des mesures de lutte contre les changements climatiques et les priorités environnementales du Canada. Let me give you some ideas of the kinds of investment we foresee. Number one, clean transportation. A quarter of Canada's greenhouse gas emissions come from the vehicle we drive. The government's goal to have half of all new cars sold in Canada be zero emission by 2030 and 100% by 2035. Green bonds can give investors an opportunity to support federal zero-emission vehicle programs to help Canadians buy cars that are more carbon-friendly. Number two, more trees. You've heard that the government's $2 billion tree program, the commitment to plant intensively over the next 10 years. Through green bonds, investors can support this goal and deliver cleaner air to rural and urban areas alike. Number three, greater energy efficiency. In Canada, the energy used in homes and buildings account for nearly a quarter of our country's greenhouse gas emissions. The green building industry accounts for nearly 300,000 Canadian jobs. Programs such as the Canada Greener Homes Grant are helping homeowners make their homes more energy efficient. Funding for this program is a clear candidate for allocation under green bonds. All of these initiatives can be supported by green bonds. And when it comes to driving climate action and building a strong economy, I'll have more to say next week with our emissions reduction plan. Fighting climate change also means making it so pollution is no longer free. The pollution pricing system in Canada is an effective and affordable way to combat climate change while supporting the sustainability of Canadian communities. In the provinces under the federal system, 8 out of 10 families actually get more money back through the climate action incentive rebates than they pay. As of today, Finance Canada has released the update rebate amounts for the coming year. The average family of 4 will receive $745 in Ontario, $832 in Manitoba,
More than $1,000 in Saskatchewan, as well as in Alberta. Families in rural and small communities get an extra 10%. Certain conservative politicians only want you to hear half of the story. They don't tell you that 95% of current gas prices have nothing to do at all with the price on pollution, and everything to do with things like the war in Ukraine and provincial taxes. They don't tell you that 8 out of 10 families get more money back than they pay, and most importantly, they simply do not have a plan to fight climate change and support Canadians and sustainable jobs in Canada. Lutter contre le changement climatique signifie également faire en sorte que la pollution ne soit plus gratuite. Aujourd'hui, le ministère des Finances a publié les montants actualisés des remboursements pour l'année à venir pour les provinces où le système fédéral de tarification de la pollution au Canada est en vigueur. Malgré la désinformation de certains politiciens conservateurs, ce système est un moyen efficace et abordable de lutter contre les changements climatiques, tout en soutenant la durabilité des communautés canadiennes. The market just told us how big the demand is for green solutions. Together, Canadians can harness all of that power for good. Merci. Thank you. Great. Thank you so much, ministers. I will now be passing to the period of question and answer for media. Alors, nous allons procéder maintenant à notre période de questions et réponses pour les médias. So we have a couple microphones set up here if you'd like to come up to ask a question. And we would ask that you identify your name and outlet, and it would be one question and one follow-up. So encore, il y a des microphones ici. Si vous voulez vous présenter pour demander une question, nous demandons une question avec une suivi, s'il vous plaît. Hi, it's Brian Platt from Bloomberg. Minister, why are you excluding nuclear from the green bonds, and is this a sign that you don't see it as part of the solution? I'm going to put on my glasses so I can see you. It fogs up when the mask is on. It's a very good question, and let me just begin by saying that this was the first time that Canada was going to go to market with a green bond, and we've seen the success of it. And we wanted to make sure that we harmonized with the international best practices. And as you know from what we see in Europe, nuclear is not part of that mix. And so we wanted to make sure that we followed those international best practices on this lead bond issuance. I can also say this, that our government works very closely with the nuclear sector. And just last week, François-Philippe Champagne, our colleague, Minister of Industry, Science and Economic Development, made an announcement of $57 million to Westinghouse Electric in the riding of Burlington, precisely for a micro-reactor. And so we see, and Minister Wilkinson has been very clear on this, our government has been clear on this, we see nuclear as part of the pathway to net zero. And should international best practices evolve, we will definitely take a look at that in the future. And as a follow-up, is there any plans right now for a second issuance, or what's the future plan after this one? I think we're going to catch our breaths after 2.2 times oversubscription to a $5 billion fund. We're going to learn from feedback that we have from the international investors. But you heard in my remarks, this was the first bond issuance that we expect to make. I think the most recent number, and it might even be from your publication that I saw, was that there's a $14 trillion requirement around the world to get to net zero. That's not going to be financed by governments. We need private sector investors. We need serious international investors to be part of the mix. And so based on the success of this issuance, I'm confident that you'll see other bonds be issued in full time here in Canada. Bonjour, Antoine Trépanier du journal Le Droit. Ma question est pour M. Guilbeault. Par rapport à l'entente avec le NPD hier, en quoi est-ce que ça change votre travail comme ministre de l'Environnement? Et est-ce que ça sera un défi supplémentaire pour vous lors de vos discussions avec vos homologues des provinces de l'Ouest particulièrement? Merci pour la question. D'abord, je pense que ce que l'entente, le message que ça envoie à la population canadienne, c'est que nous allons travailler ensemble, bien sûr avec le NPD, mais aussi avec les autres partis d'opposition, pour continuer de faire avancer les dossiers, certainement sur les questions d'environnement et de lutte au changement climatique au cours des prochaines années. Nous allons pouvoir nous concentrer plus sur les progrès que nous pouvons faire plutôt que sur des enjeux politiques pour lesquels, je pense, les Canadiens et les Canadiennes ont peu d'appétit. Il
Fondamentalement, lorsqu'on regarde, par exemple, la plateforme du NPD et notre plateforme au cours de la dernière élection, beaucoup de similitudes. Donc, il n'y aura pas de changement. Ma lettre de mandat ne change pas. Ce que je vais continuer de faire comme ministre de l'Environnement et des changements climatiques, c'est de travailler à tous les jours pour faire avancer la question de la durabilité et de la lutte au changement climatique au Canada. Est-ce que ce travail-là est plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'était hier ou avant-hier, notamment avec vos interlocuteurs de l'Ouest, pour qui l'énergie fossile est extrêmement importante? Intéressant. Quelques semaines après avoir été nommé ministre de l'Environnement, je suis allé rencontrer des PDG de plusieurs des grandes compagnies pétrolières à Calgary, avec Randy notamment et d'autres collègues. Et ce que les gens m'ont dit, c'est comment on peut travailler avec vous. Unanimement, tous les gens du secteur privé que j'ai rencontrés en Alberta, par exemple sur la question du plafond des émissions de gaz à effet de serre, ils ont dit quand est-ce qu'on peut s'asseoir avec vous et commencer à travailler là-dessus ensemble. Personne ne m'a dit, moi, ça ne m'intéresse pas, on ne veut rien savoir de ça, nous, vos mesures de lutte au changement climatique. D'ailleurs, notre plafond sur les émissions de gaz à effet de serre a été inspiré par le fait que les plus grandes entreprises pétrolières au Canada ont pris des engagements d'être carboneutres d'ici 2050. Alors, on s'est dit, bon, ben, mettons en place un mécanisme pour faire en sorte que ça arrive. Je vais juste enchaîner sur cette question parce que je pense que c'est important parce qu'on a un ministre de l'Ouest, on a un ministre de Québec ici et on a créé des ponts à travers le pays. Il faut noter en plein milieu de campagne électorale 2021, la première question, répétée chaque jour sur les portes, en plein milieu d'une pandémie globale, était que mes commettants voulaient que j'embarque et que j'assiste le gouvernement avec la question de combattre le changement climatique, en plein milieu d'Edmonton Centre. Et je peux vous dire, et on l'a ressenti auprès des pétroliers, ils sont déjà sur le chemin vers la carboneutralité parce qu'on a subi le dôme de chaleur cet été. On a ressenti la fumée des feux de friche dans nos nez en plein milieu de l'été. Et donc, pour nous, c'est une question existentielle. Et en même temps, il faut travailler avec les pétroliers pour qu'on puisse baisser les émissions à gaz à effet de serre et pas seulement sauver la planète, mais assurer qu'on a des bons emplois d'un océan à l'autre. Et je suis en étroite collaboration avec mon collègue pour le faire. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des autres questions aujourd'hui pour cette conférence de presse? Are there any other questions before we wrap up today's press conference? Wonderful. Well, thank you everybody so much for coming today. That concludes today's press conference. Merci tout le monde à venir aujourd'hui. Ça conclut la conférence de presse. Bonne journée.